Right, so we are in Judaism today, and we are going to look at true and false prophecy. So the syllabus here is asking us to explain the concept of false prophecy and trace the circumstances that led to the development of the criteria to distinguish true and false prophecy, and assess the criteria, used to differentiate between true and false prophecy. So this lesson is about ways that we can use to distinguish between true and false prophecy, the ways that we can use to distinguish true and false prophecy, right? So the concept of true prophecy. So we would like to start by looking at what a true prophet is in general, right? The operations of the signs of a true prophet, right? Number one, for you, being a true prophet is one who has an experience with God and was called by God. That's what he said. And that true prophet does not speak his own words, but act as Yahweh's what? Mouthpiece. Act as Yahweh's mouthpiece. Or Yahweh's spokesperson. So the person is prepared to utter prophecies of doom as long as the words come from Yahweh. So a true prophet haatyi kutaura chokwadi. Why asingatyi? Because anenge achiziva kuti kutaura nani. So atumwa naMwari. So he was prepared to suffer, live a miserable life, and even to die for the sake of the world. For example, Amos, Elijah, and Jeremiah were persecuted by their followers because they uttered oracles of doom, but they did not give up. So according to Deuteronomy 18 verse 2, Jeremiah 28 verse 9, a true prophet is one whose prophecy come to pass and is known by his power of prediction and fulfillment of the prophecy. And a true prophet is independent of his hearers. He tells people what they need to know and not what they want to hear. So they are not naysayers, gainsayers, or would rather say soothsayers. Masoothsayers vanhu vanoita soothe the ego of the people. Vanotaura zvinounzvikwa nevanhu. Because vanenge varada kutsvaga kufarirwa nevanhu. So a true prophet turns people to God and away from sin. And these prophets were theocentric. If you would say a prophecy is theocentric, it means all the utterances or all the oracles from that prophet comes from what? From God. So the message must not contradict doctrinal teaching. So Deuteronomy 18 verse 3 says that a true prophet must be free from the use of cultic methods such as divination, lots, astrology, among others, to predict the future. So true prophets are also not paid for their services and must live a morally upright or sound life. His conduct or behavior must reflect the message he preaches. So false prophets in one way or the other are an opposite of the true prophets. Number one, they claim to have received their messages from Yahweh, which was not true, and were responsible for apostasy in Israel. They prophesy what people wanted to hear in order to gain popularity, and false prophets suppressed the truth and deliver sweet oracles in order to earn a living. They are professionals that they received remunerations from their services. Some of them were propagandists of the state. Examples include Baal prophets, prophets Ananiah during the time of Jeremiah. In Jeremiah 28, the Zedekiah, the son of Cheniah, and these 400 prophets who lived in the palace of King Ahab, Pharaoh's magicians, those were examples of fake prophets. And some false prophets also claim to have been called by Yahweh and to be acting as God's messengers. And others even went on to the extent of introducing their messages using the prophetic formula. What does the prophetic formula say? Thus say the Lord, right? Such as Zedekiah, the son of Cheniah. This led to confusion among the people on how to distinguish true from false prophets. Because a false prophet akataura a statement wrote out nema true prophets. Panenge pakutinetsa kuti ziya which is which. So consequently, right, a number of criterion has been developed or has been put forward to distinguish the two. So these include the concept of calling, professionalism, fulfillment of predictions, moral uprightness, popularity, ecstasy, miracle working, amongst others. So it's inzira dzinoshandiswa kuti tione kuti vechokwadi
then even nema ndevapi handi wabata sense yacho. Number one method yatoshandisa nayo. So as I'll be dealing with each and every criterion, I'll be also touching on the weaknesses of that criterion. Because but look at professionalism, for example, we are talking about the prophets being paid for their services. And I think we established earlier on that a true prophet should not be paid for their what? For their services. But a false prophet is paid. But we also have some true prophets who were what? Were paid. We have the evidence in the Bible. So that's what we are trying to establish. So true prophets were not professionals, meaning that they did not receive payment for their services. They did not use their office for personal gain or to earn a living. But on the other hand, false prophets demanded payment for their services. They take the prophetic office as a profession and used it to earn a living. However, we have a problem here. There are some prophets in Israel who were paid, but they were true prophets. For example, Samuel was paid for his services, but it does not imply that he was a false prophet. Nathan and Gad were court prophets, which means they were civil servants. They are civil servants, which means automatically they were supposed to be paid. But the Bible says they were true prophets. So the priest Amaziah told the prophet Amos to go and eat bread in his own in his hometown. So this implies that he probably earns a living through prophecy, but he was not a false prophet. Even the prophet Ahijah was paid by Jeroboam's wife when she consulted him to inquire about the sickness of his son. That is according to 1 Kings 14 verses 1 to 20. However, it seems that all the prophets did not demand to be paid, but were given the payments as gifts or forms of appreciation. We have crushed the argument and we have crushed it again. So most of the true prophets hapana pakati ndinobhadharisa pakuita zvakati, but vanhu ndo vaizoti at the end of the day vaizobatayo maita basa prophet chibatayo naapapa andopona. Yes, and which is a clear sign. Ukaona muprofita anototi ndipei mari. Most of the prophets, the reason why uri kuona kuti vari rich wachi, vamwe vacho of course vanoguma mari, but vamwe vacho vanotopiwa, vanoziva ndo matangira aita maprophetic churches kuti prophet iyi mazona anofamba netsoka, ndafunga kupai ndine mota 5 and ndimaketoti mota 5 idzo ndidzitenge chitoraiwo benzi, vanoziva ndabona uyefi mwana uchipledgwa ndizvo unotoya kuti kitchen unity unoti manyanya kuparidza munofanira kumbozorora, ndiri kubhadhara matiketi endege ekuenda kuDubai. Unoti matiketi endege inda kubhadhara accommodation. Unoti accommodation chete ndakubhadhara nechi, uri kuona like reality. So another sign that is used to see if a prophet is true or false are miracles and signs, right? True prophets had the ability to perform miracles, whereas false prophets could not do likewise. So miracle working was regarded as a sign of confirmation that the prophet was sent by Yahweh, and miracles vindicated and legitimized the prophet as being true. However, false prophets could also perform miracles, isn't it? Yes, making the criteria not to be watertight, such as the magicians of Pharaoh who were able to replicate the miracles that were performed by Moses. Moses vakakanda zichimbo rake, ivo vakakandawo, but tinozoona kuti muhombe ndiani, because zichimbo yaMoses yakatanga kuti kulaza dzese. Again, there is also the issue of fulfillment of predictions. Kuti muprofita wechokwadi akaprofita zvaanenge aprofita zvinofanira kudini kuitika. Right, so a true prophet is one whose prophecies come to pass. That is according to Deuteronomy 18 verse 22 and Jeremiah 6 verse 7 and Jeremiah 29 verse 9. Whilst the predictions made by false prophets were not fulfilled and they weren't supposed to be killed, a true prophet is known by the power of prediction. And after predicting, there should be power of the fulfillment of that prediction. So however, that criteria is tricky because it sometimes does not give immediate results. Like Moses pane paakamboprofita, but akafa achiprofita achina uzadziswa. So pamaziso evamwe vanhu Moses akafa ari false prophet. Because kazhinji vanhu vanoda kuti ukaprofita iwewe zvaunenge wataura zviitike uri mupenyu uchitooneka urapa, zvikasaitika inyaya. So the prophecy may not come to pass during the lifetime of the prophet or the audience. For example, King Ahab of Israel found himself in a dilemma when he was confronted by the prophets of Micaiah and Zedekiah, as they both claimed authority from Yahweh, but at the same time giving contradictory utterances. Micaiah ari kuti muri kunofa kuhondo, Zedekiah ari kuti
hamusi kunofa. So they both used the prophetic formula, that says the Yahweh. So it was also difficult for Ahab on this occasion to know the prophet who was saying the truth. So at the end of the day, after fulfillment of the prophecy, the true prophet was seen. It was what? It was Micaiah ben Imlah. Micaiah ben Imlah is like Micaiah, that's the son of Imlah. So banozofa anoenda kubeta zvidozofa ozonzi parakera kadyiwa zvazvakaprofitwa futi naElijah, if I'm not mistaken, kuti iwo ropa ravo uchadyiwa nembwa, musi wauchafa because of tsinyo wawaita. But uchanoona kuti pamaziso in one way or the other, since akatedzera prophecy false prophet, which means akatofa achitoti Micaiah is a what? Is a false prophet. So there is also the criterion of popularity. True prophets were not after popularity and were very unpopular during their times. This explains why they were prepared to utter even prophecies of doom, because a popular prophet chinoita kuti aite chaunga adiwe nevanhu, it is because anenge achiprofita zvinoda vanhu. Most of the prophets that we have, for example, in Zimbabwe, they take advantage of the socio-economic quagmires which are bedeviling the people. So, and some of the problems might cause some people to have some financial difficulties, some social problems. Because vanhu vanofunga kuti pamwe zvikanzi zvinhu zvakaoma inyaya yekuomerwa nemari chete. Unogona kuti waine mari but socialism zvakatodhakwa usitorina even inonzi social capital or social chi yekuinteracta nevanhu. So they take advantage of that. Vanoziva kuti vanhu vazhinji havasi kushanda, vanhu vazhinji havana mari yekuroora, havana chi. So iwe uri muchechi ukanzi receive your marriage, unobva watoona marriage wakutoroorwa kuti une zimurume rako rakapfeka shoti richitofamba famba riri chimwana chako chine 5 months chikambaira, so chakapfeka zipamba rinodhura chifamba chitsika dzikamba, so chiti iwe usadaro izvita musikadzi waita se uchitoona zvima visions zvacho. So pane vanoti hypnosis whereby maprophets anokuparidzira zvimwe zvekuti vanokurowa brain zvekuti even wakaomerwa unotanga kutoona life. So wakatogara nemukadzi wako akarowa kamini akagara pasaidi apo, uchitorowa zibhenzi rako uchipinda flyover yakuna second road, chitoti baby kuri sei, like they create such a picture. They are very excellent orators, inonzi religious hypnosis. So iwo chanoatenda kuchechi kwako because unenge uchitofila ende zvadaro panobva paitawo vamwe vanhu vanobva vaita matestimony. Wapona iwo unenge wakagara wakaomerwa uri mumabhenji, potosimuka zimwe zimwe profeti pamakandinamatira paya business rangu pane zvinhu zvazvakamira pabhodha, hameno zimu renge rikutora zvakati nezvakati, but ndakazongonzwa zimu raya kuti fonera yakuti aiwa hataisi takaita mistake, sore yako uye utore zvinhu zvako. Staff iyo pandakaitengesa profeti ndakabva ndatodeposita stand, vandatotenga chikombi changu chandoshandisa udini, vanototi glory to Jesus, then ivi muromo wacho chimotozimuka kutotanga kutoimba, potanga kutoridzwa ngoma, potanga kutorohwa manhamba, poita sei inonzi religious hypnosis. So the euphoria, the energy and the energy in the church zvinobva zvakupa imwe wapaona. So they are popular prophets in most cases because vanoita kazvinodiwa nevanhu. Munhu anoda zvinomunakidza, even asina kuzviwana kumuudza zvinomunakidza. Ndosaka chinoti vasikana vazhinji vanonyura relationship. Why? Because women vanoda kungonzwa zvinhu zvinonakidza. Even pasina hapo zvati zvaitika ukangomupromisa zvinhu zvinonakidza chete anogona kubva atongonakiwa nekungotaura kwangoita ikoko. Wabona ari kubatanidza inenge iri hypnosis. Anotonyepa mukoma, anotonyepa kuti hai ndotogara kwakati ndozodai ndoshanda kwakati ndodai otobuda mazuva ano pane maInstagram nemapicture obva aisa mafilter obva adai otobudisa akagara live ichitonge kudai ototi yaish mune makagara nemamwe magirls otanga kutovhura mafoni. So uri kuona kuti ari sei he's a dude, he's a nice guy. Uri kuona uri kuona apa angati uri kufamba kwababa wacho, uri kuona ubva watotanga kutoona future nemuvesi, utotanga kutoona makutogara 7-roomed house renyu, panze patone mugadhi atori panouya manheru kuma6, iwe uchitoona vision uchitoendesana mugadhi uya sadza ramunenge mabikamba
Andobona urotanga ndofamba uchitoda wadzoka usiyasa dzovotokisa murume wako vhoti apa vachadiwa muda kudyei muda kuti like asati zaitika uri ngoona. So on the other hand, false prophets were after popularity. That's a sign of a false prophet. Ukaona munhu wekuti gozi tichitarisa pakuparidzwa kweshoko ndandirudzisa biblical studies nezuro. Ukaona shoko richiti rikaparidzwa vanhu vofara muchechi, that's a wrong gospel. Ukaona John Jesu pese paita iparidza vanhu vaizopedzisira vabata matomboso tata kutoda mupwanya munhu waita hasha. Ende ukatarisa missionary journeys apo paenda unana Lystra kunana Iconium pane pakatombotemwa zvekuda kutofa because of what he had preached. So these people are after popularity, vanoparidza zvinoda vanhu, so vanhu vanozongoenda because of that. So ukatanga kuparidza kuti muri kuita chipfambi manyanyisa umbavha muri kunyanya muri kuenda kugena mese vanhu havauyi kuchechi ikoko because vanhu havadi, like people want to be comfortable in sin. Handiri kubatambidzana. Yes, vanhu vane kamwe katendency kekuti vanotry kujustify zvinhu zvakashata zvavanoita zvekuti they would. Ndosaka uchiona kuti maprofits anokurudzira. That's why kuna pana nonzi patakadzidza religion ku University of Cape Town pana nonzi new religious movements. Isusu time yedu tichikura ndichiruziya pataenda kuAnglican tine mamwe mapfekero ataiita waitoziva kuti kune zitrauzi rako rei kuchechi papato nehembe dzaidzi dzekuchechi dzakatsika. Ndosaka vaona kuti mainline churches vakaintroduce concept yemachi, vakaintroduce concept yemauniform. The reason why vaiti vanhu vapfeke uniform yagara yakatsika pachezvayo. So mainline churches, since they are Pentecostal and some prophetic churches, since they are after popularity, vanongoti vanhu uyai nematindi enyu aminawo nematatu enyu zvese nemaskin tight enyu uyai nazvo kuchechi. Ende kuchechi muno mutiri kutorova kila tea nani, like vanobva vanosanganisa yatinoti, so the church is now secularized. Because yo munhu akadropa trouser rake kana beji jean rake o akapfeka guva out yake owati ochi munhu iye ukadatanga umisira zvimutemo kuti kuchechi kuno kunopfeka sone hauyi kuchechi kwacho. So most of the prophetic churches vakato patai study vaiti they studied yatinoti the youth culture kuti mayouths anodei, then they tried to create a platform yekuti mayouths auye kuchechi. Ndosaka chinoti vanhu kuchechi mazuva ano munhu akungopfeka zvaanoda. Uzopano vamutoshamisa kuti analyze a typical Sunday in 1995 and a typical Sunday in 2025. You see the differences. Now to picture my picture, let's say pane TV too and TV iri kubuditsa vanhu musi weSunday vachienda kuchechi muna 1995. TV iri kubuditsa vanhu vachienda kuchechi muna 2025. Tomboti parodha titomboona 1995 vanhu vachifamba parodha vachienda kuchechi, 2025 vanhu vachifamba parodha vachienda kuchechi. Unotoona difference in terms of dressing. Andrew babata ichaitoziva kuti even praise and worship chaichayo vanga vasingapfeki zvinhu zvakabata ochi. Mazuva ano munogona kutongopfeka maslake, like inenge chitonzi fashionista. Ichaitoziva kuti praise and worship mutime yatakakura isusu tiri kunana Anglican vaitopfeka zvinenge munoziva zvimagauni zviya zvekuti unenge kutonga wakahwanda urimo zviya yekuitira kuti zvinhu zvinge zvakatsika. So they are after popularity. Kana vari after popularity they make sure kuti vaita zvinhu zvinodhonza right. So there is also ecstasy. Some scholars believe that ecstatic behavior was a mark of true prophets, as was false prophets could not fall into ecstasy. They believe that prophets delivered their oracles while listening in ecstasy. So the ability of the prophets to engage in ecstasy was a way of convincing their audience that they had been sent by Yahweh. For these reasons, these scholars argue that no Hebrew prophet would venture into prophecy before falling into ecstasy. So vanoto believe kuti muprofita wese kuti anzi ndewe chokwadi anofanira kutombopinda ecstasy. For example, Samuel was the father of the prophetic band. Elijah was believed to be in ecstasy when he killed the 450 prophets of Baal and the 450 prophets of Asherah, as well as when he ran and overtook the chariot of King Ahab. I don't ecstasy, because ecstasy puts you under a what?
an abnormal like aura. Pane inonzi chi pane video I think ndakambokuratidza yemaapostoli aimhanya pamusoro pemarasha. That is done under ecstasy, you know. However, it is also believed that false prophets could also fall under what? Ecstasy. For instance, the Baal prophets were believed to be in an ecstatic frenzy when they cut themselves with a sharp object during the Mount Carmel contest. And you know the Mount Carmel contest, pakanzi ngatione kuti Mwari anonaisa anoburutsa moto ndeupi. Mabaal prophets vanhu vakapedza ameno zuva rese vachinamata vachiita kuti Baal aburutse moto cheka Elijah akatoti Mwari wenyu anorarara anenge akarara achirowa musombo dhiya ngaamuke kadonhedze moto. So you can also hear about the 70 elders who prophesied ecstatically when the spirit of Moses has entered into them, but they were not prophets, right? So there's also the criterion of moral uprightness. Moral uprightness, because the moment yekuti waamfundisi or any church figure, pane unofana kuva exemplary. Zvangofani kuti naime teacher ndiri obvious. Life yangu mararamiro andoita ndinofana kunga ndirarama what we call an exemplary life. Ndosaka ndotoziva kuti ndine mistakes andoita as a teacher, but ndiri ndegawo pachezvangu ndikatoona zvinhu zvakuda kuita over dramatic or zvakuda kuidinodi ndototry kudzimura moto, because pane example yandofana kuto leader kune vanhu vandiri kudzidzisa nemaparents nechi, you know, especially moral uprightness. Zvangofana ndiri teacher kudaro ndoonekwa kana kuti asi max wazoonekwa wakarara wanga wakanokeswa nemutoriro pakona ndisina kana bhutsu kana chii. Hameno pictures zvinobva zvapaso andiri kuona. So ndozviri kuedza kutaura kuti kana uri mufundisi hatifaniri kuzonzwa kuti tadziona tichipinda muloji navamwe. Pane vamwe madhemu anopinda nawo kuchechi, so tamuona vachipinda muloji pakati wapaona. Isi taimbozviona pane masini akomusoro waitoona Sunday kuti mota dziri panapa, ende ukatarisa maloji mazhinji handisi kundoenda kuloji ayo dauti ndango ndikokunzei zvinoitika kuHarare maSundays aya maloji anenge akazara. Chii chinenge chiitika? Pane patonoona mafundisi yavo anongotora vasikana vekupresident worship obva atongoti 2 minutes kuloji otodai. So munhu akadaro haana example yaari kuseta even kumayouth ari muchurch, even to other fellow men in the church. One sign of a true prophet is to lead a morally upright life. Hapana munhu mbereka angada kuunzira student kune munhu anenge achirova madrugs kubva makuseni kusvika manheru. Anenge achitoti at the end of the day kana sinje achigona kudzidzisa chaachagona kutodzidzisa futi madrugs futi mwana wangu. Andiri kuona medzaji vanhu vanoongorora vanoongorora type yaiti. So no example another try kushandisa. So true prophets also promoted moral uprightness. They condemned social evils such as prostitution, drunkenness, and oppression of others. So pane yavanoti blind nationalism versus what? Versus realism. Ndo yekuti a true prophets never tolerated evil and disobedience, and they always tell the truth as it is. On the other hand, a prophet who promised peace out of his nationalism or patriotism when the reality on the ground pointed to destruction was regarded as a false prophet. Pane vamwe vanhu vekuti even zvinhu zvakashata anongoti haiwa zvinhu zvakanaka hazvi zvese zviripo. Ma-false prophets ndo zvavanoita, they are not real. Mapaona chavanoita kungokuti receive your marriage, ndaona varoorwa this year, but vanogona kuskipa position yekuti shamani iwewe kuti uroorwe itawo chigeza number 1 like ndo zvinhu zvavanoskipa izvo, because vanoziva kuti ndikatanga kuudza munhu vanhu havadi kuudzwa chokwadi. Uri kuona? That's an example of a true and a false prophet. A false prophet anokubhabhadzira muzvinhu zvako zvakashata zvauri kuita, but a true prophet anotokutsiura even nenzira inorwadza, because at the end of the day hakuna munhu ada kuudzwa chokwadi. Ini torino vamwe vanoti advisor, ndakatanga unadvisor ndotanga umuitira nharo, because munhu wega naumwe naumwe anofila like chi ari right. So munhu ari bo munhu anotokuudza chokwadi. So ini zvandoita ndinokuitisa nharo ipapapo zvongokuratidza kuti aiwa ungondiudzi zvisi zvese, but ndazogara ndandega ndoti alright handataura chokwadi idzi
something like that. So for instance, a true blind nationalism versus realism. Blind nationalism ndekuti pane vamwe vanhu vanonyepera kuda chinhu asi vasingachidi. Zvandiri kutaura izvozvo kuti munhu anongokuudza kuti receive your car in the name of the Jesus by the Holy Spirit, asingakuudzi kuti mota inoshandirwa, munhu iye ari dangerous. Uri babata mbozi iwo chanogona kurisirwa mota ine imwe nzira kana ungoba waba utanga utopraise Mwari kuti Mwari maita basa. So for instance, Jeremiah was not afraid to prophesy that God was going to destroy Judah and send the people into exile, in contrast to Hananiah, who said the opposite when he was probably misguided by reading the Zion theology. So Micaiah was a true prophet. He was not hesitant to tell King Ahab the truth that Israel was going to be defeated by the Philistines and the king himself would be killed. But Zedekiah, out of blind nationalism, prophesied that Israel was going to come victorious. He was under blind nationalism because he was a false prophet. Then the other issue is calling. This one. Pani standard core, do you know it? Standard core stages. Kuti Mwari pese paya approach a true prophet. Pani ma stages I did zero. Pani atinoti number 1, the appearance of the theophany. Like for example, pa issue ya Moses paka appear the theophany in the form of a burning bush. Then the theophany gives the message. That's number 2. This one. Moses in doubt went on in Egypt. Something like that. Then resistance of the prophet. We have the example of Jeremiah. I'm a youth in Jeremiah 19 or 20 years. Moses akataura maruti. Moses akatanga resista. Ndokakama ndoita sei. Akataura anotaura nyaya ukakama chete andigoni kutaura nditi plus aitotya bozi vana Faro vaityisa kuti bozi Moses anozoita akakurira mupalace. So aiziya mararamiro aita vanhu vaive. I think unozoti Moses akazoenda later achikanda tsvimbo nganga dzake like mupalace meme yamaipisa. We have heard about Nebuchadnezzar futi. Makings emuBhaibheri aya vairema. Nebuchadnezzar anozoti waitostada kuti unomira utaura naye. And you know that? Maitostada kuti level nekutoita madegree kuti mungokwanise kumira pamberi pake kuti mutaura naye. Vaityisa vanga une chivuno chekuti ukamisidzana naye wegona kutanga kungonzwa dzunguso. Wototi pfu pasi. Vairema. So Moses aiziziya izvo kupalace kwaFaro hakungotsivi. Kunorema kunopisa zvisingaiti. Ndo paanozonzi naMwari kanda tsvimbo iyo yobva yachinjoita nyoka bvanzi bata muhapwa. Because Moses akazodeliver maIsraelites achishandisa mamiracles. And mamiracles acho anga atomapiwa. So ndo stage number 4. Stage number 3 tati resistance by the prophet. The prophet anombonyepera kunoramba. Then Mwari anozoisa pressure. Tama miracles itaudai plus you anda ugomutaura here. Ndichaita kuti ufambe nebrother yako inonzi Aaron inogona kudini kutaura. That's pressure. Then Moses ozoti boy is fine. Then commission kuti chienda unoita basa. So ndo inonzi 5 stages standard core. Pane 5 ma stages anotedzerwa pa process yekukolwa kwa prophet kuti aite basa raMwari. And Moses iyo atataura is the standard. But you find out that however there are some prophetic figures in Israel who were regarded as true prophets, but there was no record of their calling. Tinana wanamana was hapana standard call. Isaiah nayo. Isaiah ndaka pakapia seraphim. You know a seraphim? A seraphim is an angel with the 6 wings. Yanzi yanga ine 6 aita zvekuvhara feso. So amana nyaya dzemuBhaibheri anzipoita vamwe 2. Yanga ine 6 mapapiro. 2 yekumakumbo, 2 apa ne2 yangovhara feso. So yangodai richingodai riri muchechi. Apa rakazadza chechi isi. Isaiah akatanga kuita weti so ari muzori. Obona. So zvinonzi mweya wamwari wakazara muchechi isi. Chazombata Isaiah akadaro. So in order to come up with a clear distinction, each criteria should not be used in isolation, but there is need for a holistic approach as the weaknesses of one criteria are covered by the strength of another. That no multidisciplinary approach to history. There's no apply for two. Right, that's it for today. Tomorrow. I think tomorrow we'll introduce some prophets. Teacher Batabata na Moses.